জি স্যার। না 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 ওয়েট করো, সবাই আসুক। ওকে স্যার। স্যার সামসি ম্যাডামই আমার প্রশংসা করলাম ওই কার্ড। আম্মু, আব্বু আমাকে কি বললো জানো? বাসায় এসে নাকি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিবে, সে নাকি এটা পাবে। হ্যাঁ, এখন তার এগুলা নেওয়ার বয়স, অক্টোবর দিনকে পাঠাবে। তো কিছু এক্সিকিউট থাকতে বলছি, ইনস্ট্রাকশন মোতাবেক টাকা ঢুকবে। হামিদ স্যারের খাতা কোথায়? আমি কি করবো বলতো, তুমি যাও তাকে তোমার করে নিয়ে এসো। ওকে, কাউকে আবার দেবো আমাকে। মা, আমি জানতাম তুমি সাবটাই কিছু না করতে পারলা, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে কিছু করতে পারবা না। আমি যে লিঙ্গুইস্টিক নিয়ে কিছু করতে পারবো, জাপানি সাইকো নিয়ে কিছু করতে পারবো, এটা কিন্তু আমি ভাবিনি, কারণ আমি লিটারেচারের স্টুডেন্ট ছিলাম। তুমি দেখেন ল্যাঙ্গুয়েজটিক নিয়ে লেখাপড়া করতেছে। সব কিছু ডাল ভাত পানি মনে হয়, কঠিন মনে হয় না কিছু আমার কাছে। আম্মা ওরা না, জিনিসটা কেটে সুন্দর সাইকো করে। জিনিসটা কি জানো? আম্মা একটা অসমাপ্ত কিছু। ওনার এই জিনিসটা না এগুলো কেটে সব কিছু ওটাকে, করতে হবে এটা আমাকে। আমার লিমিনেট করে একটা বাধাই করে রেখো। এটা আমি কাটে লিমিনেট করে বাধাই করে রাখবো। এটা আমি এটা আজকে না পাইলে আমি কান্না করতাম জানো। বসে একটা লাল প্যাড, একটা লাল প্যাড। মা, মাইদের সাথে আজকে দেখা হয়েছিল। মাই ইংলিশ টিচার থেকে নয়ন সবাইকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। কেন বাদ দিকে কাকে নিয়েছে? নাকিবের পছন্দের লোকজনকে নিয়েছে। হতে পারে, হতে পারে। আমাকে খাতা নিস। মাছুর টেস্ট আমাকে যেভাবে করছে, আমার শেষ হবে না কেন বাবা, টাকা পাবে বলছিল সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
We'll wait 5 minutes more.
পায়ের ব্যথায় অস্থির লাগতেছে। ওই পাটায় তাও কম ব্যথা, যে পায়ে ওই লাথাইছিলাম ওই পায়ে বেশি ব্যথা। আমার পাটা না, তোমার যে ফাঁপা জায়গাটা আছে না, ওরকম ফেপে গেছে আমার পাটা। এই দেখো মা, ঠিক এই জায়গাটা, এই জায়গাটা, এই জায়গাটা দেখো, এই জায়গাটা মাংস পেশি নিচে নামছে। ডাক্তার দেখাতে হবে। ক্লাসে কয়দিন করতে ঢুকছে? 27 না? হ্যাঁ, 27 দেখা। বাংলাদেশে যদি এই বইটা আসে, ইয়াং হাইপারঅ্যাক্টিভদের মধ্যে আমি ফার্স্ট হাইপারঅ্যাক্টিভ থাকতে বাংলাদেশে। ম্যাডামরা, আমার শেষ সেন্টেন্স কি ছিল জানো? ওইটা করে হচ্ছে অডিও ছাড়ছে, ব্রিথ ইন, ব্রিথ আউট, হোল্ড, মেডিটেশন করেছে। করানোর পর একটা পাখির সাউন্ড ছেড়ে দিচ্ছে, চোখ বন্ধ করতে বলছে। এবার তুমি কোথায় আছো তুমি লেখো, ঠিক আছে? বলছে প্রথম দুই সেন্টেন্সে কানেকশন থাকবে, তৃতীয় সেন্টেন্সটা আনকানেক্টেড হবে। তো আমার শেষ সেন্টেন্সটা এটাই ছিল তার এখানে, যে Okay, let's start. আমরা এ পর্যন্ত we have শুনতে talked পাচ্ছি না। about text and discourse, participants of discourse, different types of text, okay, style, structure. We have discussed cohesion and coherence, how the text hangs together, okay? And we're going to talk about but one aspect of discourse which you call genre. Okay, can you see the screen? দেখা যাচ্ছে কি? Yes, sir. Good, sir. Okay. আমরা week 3 শেষ করেছি, we are going into week 4. Okay, আর তোমাদের হয়তো 31 তারিখ থেকে হয়তো মিড টার্ম শুরু হয়ে যাবে, আমাদের দুটো ক্লাস পাবো আর এর পরে 2 সপ্তাহ পাবো। রাকিব, এদের একটা সেকেন্ড কুইজ কত তারিখে নেওয়া যায়? 17 তারিখ না 24 তারিখ? এদের কবে সুবিধা হয়? স্যার 24 তারিখে বেটার হবে। ঠিক আছে, তাহলে 24 তারিখে দুটোই আমার কাছে কালকে টাইম ফিক্স করে নিও এবং টপিকটা ঠিক করে নিও, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। Right, genre. Okay, so what is a genre? Fine. I mean, একটা PowerPoint দিয়ে শুরু করছি। Okay, okay. এটা তো পরে আসি আমার মনে হয়, because the two main types of genre, literary genre, non-literary genres. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে, এসে গেছে যখন শুরু করি, অসুবিধা নেই। Right. Genre, what does it mean? Kind, category or type of text, having a particular form, content, structure, etc. সেগুলো আমরা দেখেছি বিভিন্ন টাইপস অফ টেক্সট আগে। তেমনি লিটারারি জনরার মধ্যে এপিক, পোয়েট্রি, সায়েন্স ফিকশন, ট্র্যাজেডি, কমেডি, নানান কিছু আসে। ওকে, রাইট। So in a genre we list the characteristics, classifying details, okay, of each type of work, each type of text. Okay, and the relationship, we can talk about relationship between different types of genres. So term genre is an abstract concept, but a piece of literary work, the literary genre kotha bolchilam, can be non-literary, that exists in reality and can be assigned to a genre classification according to whether it possesses some distinguishing characteristic of the same genre or not. Okay, for a genre to exist, there must be a sizable body of work that belong to it. Okay, যেমন আমরা পোয়েট্রি ধরি, ড্রামা ধরি, একটা সাইজেবল বডি আছে, and contributing authors such as there are different writers in different languages,
If you take English language, for example, there will be hundreds of authors, in fact. And they make an impression to receive notice. Okay? যেমন ড্রামা একটা জানরা, কিন্তু এর আবার সাব জানরা আছে, যেমন ট্র্যাজেডি, কমেডি, এটসেট্রা। But it has to be recognized as by scholars as a type of text, type of literary text. Okay, and important, also considered to be important by readers, not only writers. For example, detective story genre. Who done it? কে অপকর্ম কে করেছে? Detectives are good observers, insightful, find clues which others miss. The police are incompetent, following the wrong line of investigation. The detective has a logical reasoning power to solve a mystery. The reader is kept guessing until the solution is given finally. So suspense until the end. So dramatic. Okay? The reader keeps guessing what's going to happen next. Fiction. We are talking about literary genres. অন্য genre কথা পরে বলছি আমরা. Imaginary story, fictitious. That means it's not real. Made up by the imagination of the writer. Not a factual account. এবং তারা বলে যে any similarity with the people is accidental. তারা বলে যে এটা historical novels are usually based on facts, but often there's a mixture of fact and fiction because the novelist invents characters, deviates from the main story, things like that. Fable or fiction. There are Aesop's fables. Stories with morals, with animal stories with morals. The dog and his shadow. So grasp all, lose all, for example. Okay, not only enjoyable, but they have lessons to teach. Mainly intended for children. Parable is another kind of fiction that teaches us lessons, usually religious in nature. Many of them come from the Bible or the other religious text. Okay, for example, we have the story of the prodigal son in the New Testament of the Bible. Okay, short story. Again, another literary genre. You know that short story are short in nature, not an entire life story of a people or a person. Fragments. Okay. Realistic setting, okay, plot, characters, they're all there. Novella, I mean short novels. Shares characteristics of novels, and the length is between a short story and full novel. Okay, right, and but not as wide, as panoramic as a novel. For example, Metamorphosis by Franz Kafka. We have a full novel, extended work of fiction, written in prose, great variety of characters, complication of plot. Okay, you're all students of literature, you know all these things. Ample development. Okay, plot. There's an action pattern. I mean, details se jacchi na pore niyo. There's a conflict. And finally, conflict is resolved. There may be rise and fall in a jagged manner in the story. There can be flashbacks. There are characters, protagonist, antagonist, minor characters, major characters. Okay, dynamic, round characters, or stock characters that don't change. The setting, the time, past, present, and future. There's a theme or central idea, usually about human nature or our relation to the environment, the nature in which we live, okay, our ethical responsibilities. Raises questions. Are human beings innately sinful or good? Does fate control us, or can we control fate? Okay. What does a particular social system do, like socialism, capitalism, act upon its members, or democracy? Drama is another genre. That play and drama is the same thing. Okay. A play is individual
drama within the play, Shakespeare's play. For drama is the general thing. Drama is the genre. Okay, written down to be read, but can also be, uh, you know, presented on the stage. Usually meant for presentation to people. And there's a difference between Greek drama and Shakespearean drama. Okay, তোমরা তো দুটোই পড়েছো. Oedipus, for example, a tragic Greek drama. Ekhane similar to with novel, there's a plot, there's a beginning, middle, and end, place. Okay, characters like Oedipus, the priest, the chorus, and the Creon. There's a problem in Thebes, and people are looking at Oedipus for help. And the middle, it goes on, complication, conflict between two opposite forces. And there's a climax, a turning point. And in the end, it is resolved. I mean, you know, you have read Oedipus, that the knows that Oedipus has killed his own father and married his own mother. So in the end, you see, there's a resolution. Oedipus realizes himself is the sinner who has brought the plague on Thebes. Jocasta, his mother, commits suicide, and Oedipus pulls out his eyes in grief. Okay. So it brings catharsis in the end, purification. So there's a structure in Greek play, 3 unities of time, place, and action. Not it was not mentioned, followed so much in Shakespearean plays. Okay. তোমরা লিটারেচার পড়েছো, আমি আর বেশি এটা করবো না. ট্র্যাজিক হিরো, হু ইজ এ ট্র্যাজিক হিরো in Shakespeare tragedy? He fights against fate. Okay, cannot conquer it. Right. Okay. Comedy, happy ending. There's a comic effect. The romantic comedies by Shakespeare, like As You Like It, Comedy of Humors by Ben Jonson, সবই পড়ে এসছো তোমরা. Congreve, Way of the World. Okay, Comedy of Manners. Problem plays like George Bernard Shaw. Okay, Man and Superman, for example. Right, tragicomedy, the mixture of, it's a combination of the two. So a lot of literary genres, but আমি সবগুলো দেখাতে পারবো না, কিছু কিছু দেখিয়ে দেবো, বাকিগুলো তোমরা দেখে নেবে. জেনারেল জনরাতে যাই আমরা. Genre and subgenres. These are categories of writing, categories of text. Genre means category. All writing falls into a category or genre. Here the writer has 5 main genres and 15 subgenres. Right, fiction, drama, non-fiction, folklore, poetry. This writer has categorized like that. Within fiction, you can have historical fiction, realistic fiction, fantasy, acts of imagination, science fiction, main areas. Within drama, you have tragedy, you have comedy, you have tragicomedy, not mentioned here. Okay. And other types of comedy we have just seen, other types of tragedy we have just seen. Non-fiction, mainly prose, you know, persuasive writing, আমরা আগে দেখেছি, autobiography, informational writing, biography, আমরা আগে দেখেছি আগের 2 ক্লাসে. Folklore, okay, myth, fable, legend, fairy tale, poetry, that different জায়গা নেই, different types of poetry তোমরা জানো. Sonnet, ballad, epic, no poetry থাকতে পারে. এগুলো সব লিটারি জানরাস. পোয়েট্রি দেখো. Okay, poetry, non-fiction, fiction, okay, folklore, drama. You can match them. Poetry is writing character, the beauty of language. Non-fiction, okay, writing that is true. Folklore, stories passed down orally. Drama, play script, etc. Non-fiction genres, we have done a lot of that, discussed a lot of them in the last 2 classes, like persuasive writing, informational writing, autobiography, দেখে নিও আরো.
Okay, historical fiction, science, just talked about realistic fiction. Okay, that means it looks like what is happening in our own life is we can see it, we can understand it. Okay, there's no element of fantasy. Can be true. Okay, you know about science fiction, you know about fantasy. Okay, right? Has aliens, robots, science fiction, futuristic technology, spaceship. Okay, fantasy has monsters, magic characters, superpowers. So each, you know, genre and sub have different, and sub genres they're also different folklore, folk tales, fables, myth, etc. Fairy tale, drama, comedy, tragicomedy আছে দেয়নি এখানে, fiction, non-fiction, etc. Okay, বইগুলো ফেলতে বলছি, এখন ফেলা যাবে না। right. দিন করে বইয়ের মিক্স আমার অনেকগুলো আছে, একটু একটু করে দেখে নিও। কখন কি কাজে লাগে, 20 বছর আগের বই। Discourse and genre, what is the relationship here? Discourse is a group of sentences, এটা আগে আমরা দেখেছি, which link one proposition to another and makes a coherent unit of the sentence. Okay. And also cohesive. Genre is directional, patterned, continuous, and purpose-oriented activity within the discourse, is a part of discourse. It's a category of discourse. Genre is distinctive part of culture that has purpose, steps, structure, arrangement. Okay, right? কিছুই পড়ে না আমার। Discourse, we have already said, we have seen before, use of language, both written and spoken, in context. Okay, দেখা যাচ্ছে না এগুলো। আচ্ছা, genre. Genre refers to the type and structure of language typically used for a particular purpose of a particular context, particular text type, in a particular text type. Okay, and then there is of course a relationship. You see, genre falls within the broader category of discourse, and when you have discourse analysis, in fact we have to start with genre analysis. First of all, we have to try to see what type of text it is. ওখান থেকে শুরু হবে, then we'll move into other areas, the context, the purpose, the participants, okay, etc. But first we'll have to find out what genre it is. So in a sense, discourse analysis is genre, in the sense it starts with genre. So এখানে আবার সামারি করা আছে আগেরগুলো যেগুলো দেখলাম, narrative, recount, etc. Okay, right. So we have to start with genre. Okay, and the characteristics that different genres আমরা একটু আগে দেখেছি। Right. আচ্ছা, এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছে একটা টেক্সট টাইপের। Okay, discourse is neither. Right. Okay. রাইট, সবগুলো তো দেখানোর দরকার নেই। আচ্ছা, দেখি একটু একটু দেখাই। জনরা অ্যানালিসিস, আচ্ছা দেখি এটা দেখি। Genre means kind or form. It refers to major types of literature. লিটারি genre হলে পোয়েট্রি, ড্রামা, এপিক। আর নন লিটারি দেখেছি আমরা বা যাব। In the field of applied linguistics, genre refers to different communicative events which associate particular setting with particular community function. সেটা এক ধরনের genre. Within genre, you could talk about register, that means use a particular type of language, vocabulary, style, ওটা যে register, তোমরা social linguistics পড়ে এসছো। Genre is specific, and register is a type of language, LGMIN language, associated with a particular field of activity or particular field of type of text. Okay, right. অনেক কিছু আছে, the context, the cultural background, okay, relationship with speaker, listener, community. Okay, right. Stage, that means it has structure, specific sequential structure, beginning, middle, end, that sort of thing. Okay, আর কমিউনিটি ইউজের মধ্যে আমি এখন যাচ্ছি না, ওটা স্কিপ করে গেলাম।
genre. Okay, let's see. Oh, এর আগে আমি দরজায় বাড়ি দিছিলাম এরকম কখনো হয়নি। genre is a French word meaning kind or group. Pronounced genre. Genre. That's it. ফ্রান্স French pronunciation. ফ্রেঞ্চ ওয়ান Genre. Category can be musical genres, the literary genres, the film genres, the artistic genres. Okay, we'll see examples of that. For example, we have some pictures here: action and adventure. These are movie genres. We look at movie genres: comedy, documentary. Okay, horror movies, science fiction movies, sci-fi, thriller. Okay, these are examples of different types of movies. So you see, genre does not only apply to literature, it can apply to art, it can apply to music, it can apply to film even. Okay. But we talked about mainly looking at literary and non-literary genres. Literary genres again, fiction, non-fiction, fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, realistic fiction, mystery, non-fiction, biography, or informational text, folk tales, legend, fables, fairy tales, drama, different kinds of drama, poetry, different kinds of poem. There are expression as literary genres, fiction. Okay, fiction uses characters, setting, plot to convey events that are not real. Non-fiction uses real people, setting, and plot to convey actual events. So folktale, biography, information. এগুলো আগে আমরা last two classes দেখেছি। একটু add হলো realistic fiction. A fictional story often set in the present that has believable characters, setting and plot. একদম বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আমাদের। Poetry uses sound, rhythm, word choice to convey ideas and emotions and thoughts. Drama uses characters, dialogues, action to tell a story through conflict and emotions. Examples of fiction here: story based on imagination. Okay, to entertain readers. There's setting, the character, the dialogue, there's a problem, there's a conflict, there's a climax or solution. And some of them things are also we can find in drama. Example দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এখানে। Fiction subgroups. ওটা genre, এগুলো sub-genres. Fantasy, romance, adventure, crime fiction, horror, science, right, etc. Okay. লেখাপড়া মন দাও মা আপনি নাই আমি করতাম না। Historical fiction, realistic fiction, পড়তেছে লাস্ট etc. কিছুটা ঠিক মতো পড়তেছে Okay. So texts fit into these categories, and each genre or subgenre has special style and structure, uh, uh, which we can notice and understand and discuss. Okay, because there's a genre community. Mystery, there's a particular structure. Suspenseful story about puzzling event that is not solved until the end of the story. দ্য মিস্ট্রি অন দ্য Rahasya. Rahasya Upanyash. Historical fiction that takes place at a particular time in the past. Often the setting is real, but the characters may be made up by the author. Okay, author's imagination. যেমন হুমায়ুন আহমেদ তো বাদশা নামদার লেগেছিল, খুব পড়তে মজা লাগে। All of them are not historically true. Some of them are the products of the writer's imagination. Or folk tales or fairy tale like Cinderella. স্যান্ডেলা Okay, traditional stories passed down from one group to another: folktale, legend, fable, fairy tale, horror. Okay, you have horror films, horror stories. Okay, right. Okay, ফেরিটেলের right. গল্পে কি বলা হয় দেখলাম And vampire, realistic fiction, story made up of characters that real, looks real. Fantasy, imagination, maybe films, Eragon, for example. Science fiction,
Okay, deals with science and technology, robots, spaceships, time machines, aliens, time travel, conflict with invaders, এসে একবার দেখতে হয় মা, দেখে সুন্দর করে কিছু a quest to overcome obstacles set in future, থেকে পরীক্ষাটার সময় নেয় মা। good versus evil, romance, romantic comedy, romantic film, romantic novels, crime fiction. ওঠানামা করতে তাই তোমার কর্মের জন্য তুমি So you can see there can be different types of text এই যে and their characteristics. এই যে আমার Okay, in terms of story, in terms of language, and you see, right. Okay, let's see some examples, some more examples. সবগুলো দেখালাম না, তুমি দেখে নিও। Genre again. তোমার মিড টার্মে কোশ্চেন থাকলে জানরা কাকে বলে, ক্যারেক্টারিস্টিক জানরা, or different main genre types, characteristics. The word genre is borrowed from French and derived from Latin and Greek. All three have basic meaning: kind, sort, class, or type of text. Okay. Darian Chandler explains how in literature, literary and media theory, genre is widely used to refer to a distinctive type of text. Okay, its own characteristic features, which is different from another type of genre. According to Chandler, genres create order to simplify the mass of available information within a particular field of a type of text. Okay, categories, the characteristics. হ্যাঁ বলো, দেখতে পাচ্ছ না? এতক্ষণে বলছো দেখতে পাচ্ছ? স্যার দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। ওকে, জন দেখতে পাচ্ছ না? কি হলো? কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছ, কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছ না। আবার আমি, আচ্ছা আজান পড়ছে, আচ্ছা আমি আবার দিচ্ছি। যখনই দেখতে পাবা না তখনই আমি আজানের জন্য থামলাম একটু। সামসারকে নাচানাচি বেশি করতেছিল এবার। মনে হয় যাকে ডুবানোর তাকে নিয়ে নাচানাচি করে দিছি, যেমন গতবার আমাকে নিয়ে করছিল। আমি তো অবাক হয়েছি ম্যাডামের ক্লাস নিয়ে আমি কমপ্লেন করবো, আর কি অবস্থা। এই কথা কি বলছে ম্যাডাম নিজের মুখে বলছে। ম্যাডাম এটাকে আপনি বিশ্বাস বলে কি যে এরকম সভাগ ম্যাডাম আমাদের ক্লাস থেকে জান্নাত তুলে আসছে, উনি বলছে। আর উনি তো সবচেয়ে হায়ার অথরিটি, ওনার উদ্ধার ওনার কাছে কে কমপ্লেন দেবে? আরে অবাক কথাবার্তা এসব। প্রশ্ন ওঠে না ম্যাডাম। ম্যাডাম বিশ্বাস করে না, আমি যেটা সেটা বিশ্বাস করছি, ম্যাডাম তো আমাকে সবসময় দেখছে। তোমাকে বাচ্চাকে খারাপ করার জন্য, ম্যাডাম আপনার চোখে আমাকে খারাপ করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র ম্যাডাম। এই কথাটা কে বলছে আপনাকে ম্যাডাম? ওকে আমার সামনে এসে দাঁড়া থেকে কথাটা বলতে বলিয়েন তো। না, প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু নিজের দাপট থাকতে হবে। বলে না তোমার জোর নাই, একদিন স্বামী বলে না তোমার কথার মধ্যে কোনো জোর নাই। আমার কথা বলতে চোখ ঠিকই ছিল, কি
আমার যদি কমপ্লেন থাকে ম্যাম সরাসরি আমি আপনার কাছে যাব। কোন পাটা নিয়ে এসে পুরো বডি গরম হয়ে গেছে, শরীর ঠান্ডা বাঁচতেছে না, অবস্থা হয়েছে কি আল্লাহ। কি হাঁটতে যাচ্ছ? না পা বডিতে ব্যথা, পানি না দিলে শরীর ব্যথা লাগতেছে। পায়জামা করো। Okay, so genre is a way of categorizing text. There are common elements, there's a style, there's a structure, there's a question of language use. Okay? He states, genre attempts to structure some order into the whole range of texts within a particular genre and meanings that circulate in our culture for the convenience of both audience and the producer. Because the writer knows what he should structure, he should use, and the reader has an expectation of what is going to be. Okay. Right. So there's a question of audience, there's a question of media, there's a question of reader, there's a question of listener, or right. So again, you see, there's a question. You see, sometimes there's a hybridity or mixture of subgenres. Okay, within the same genre. Okay, right. For example, tragicomedy, যেটা বলেছিলাম, কমেডি এন্ড ট্র্যাজেডি দুটো হচ্ছে আলাদা সাবজনরা, কিন্তু এটা যখন মিক্স হয় তখন একটা হাইব্রিডিটি হয়, এটা হচ্ছে তোমার ট্র্যাজিকমেডি, ফর এক্সাম্পল। Okay, right. Text often provide evidence of hybridity where they splice together two or more genres. Okay, right. সেটার এক্সাম্পল আছে। Keith Grant suggests that hybridity and subgenres allow audiences to identify them specifically by their familiar recognizable character. We know the characters of each type of subgenre, and then we can see a mixture of the two. Okay, right. আচ্ছা, ওটা গেল ওখানে। Right. Right, a little bit more about genre theory, more examples. Can you see the screen? Screen ki dekha jay? Yes, sir. Okay. Yes. The picture, look at the picture. It's a film genre actor. What type of film is it? Have you seen any film like this in your life? এই ছবিটা দেখে এই ধরনের ফিল্ম তুমি জীবনে কখনো দেখেছো, টেলিভিশনে বা সিনেমা হলে, যেখানে হোক? Sir, they are looking cowboy types, a group of Very cowboys. good, very good, very good, very good. এটা বলে western movies. Western মানে in America, the western part of America, this happened so much. এটা যে western movie বলা হয়, বা cowboy films বলা হয়. Okay, you're right. You're totally correct. They're very popular all over the world during the 60s, 70s, and 80s, etc. Okay. Genre theory. Chandler Agar. এই ছবিটা চিনতে পারছো? কেউ দেখেছো কোনদিন এই লোকটার ফিল্ম দেখেছো? এর নাম জানো? Who knows the name? দেখেছি স্যার। স্যার দেখেছি কিন্তু মনে You haven't seen any of his films? এটা বেচারা মারা গেছে নাকি? এগুলো তো আমরা 60s and 70s এ তার ফিল্ম আমরা খুব মজা করে দেখতাম। ক্লিন্ট ইস্টউড, নামটা শুনেছো কখনো? ক্লিন্ট ইস্টউড? না স্যার। এটা সে যে রোল প্লে করতো, তার মানে বাউন্টি হান্টার, তার মানে আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টে যে সমস্ত
পাপীরা ঘুরে বেড়াতো, ব্যাংক লুটেরা, বা তাদেরকে সে ধরে পাকড়াও করে জেলে ভরতো অথবা হত্যা করতো, যেটার মধ্যে একটা এগুলো বাউন্টি হান্টার। হ্যাঁ এই ছবিটা এবং তার দেখছি। খুব ভালো ফিল্ম আছে, এবং তোমরা নেটে গেলে দেখতে পাবে, দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি একটা ফিল্মের নাম। ক্লিন্ট ইস্টউড, CLINT, ক্লিন্ট আর ইস্টউড, তোমরা ক্লিন্ট ইস্টউড ফিল্ম দিয়ে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবে। Conventional definition of genres tend to be based on the notion that they constitute particular conventions of content, such as theme, setting, structure, style, আমার জন্য তুমি ফ্যান বন্ধ which are করে shared by the দিয়েছো। text, which are regarded belonging to the same type of text or film in this particular case. মিউজিকেরও জানরা আছে, নানা রকম গান আছে না, বাংলা ইংরেজি সবটাতেই আছে, বাউল গান, আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ওটা এক একটা জানরা। It is easy to underplay the difference within the genre, কিন্তু sometimes আমরা দেখতে পাই যে there's a hybridity থাকে। Okay, the difference of course আছে। Okay, right, এটা ওই যে কাউবয় ওইটা আর কি। Text often exhibit conventions of more than one genre, যে হাইব্রিডিটির কথা যেটা বলা হয়েছে। The same text belong to different genres in different countries. Traditional genres, particularly literary genres, যেটা আমরা বেশি ফোকাস করছি, tended to be regarded as fixed forms. But contemporary theory emphasizes that their forms and functions are dynamic, they can change. Okay, right. এখানে একটা ফিল্ম জানরার একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, এই অভিনেতার নাম আমরা যখন তোমাদের মতো ছিলাম তখন এগুলো ভালো খুব পপুলার ছিল, এখন বোধহয় এরা মারা গেছে। এর নাম হচ্ছে, সামনে যা ফিল্ম দেখছে এর নাম হচ্ছে কার্ক ডগলাস, খুব নাম করা অভিনেতা ছিল আমেরিকান। আর এটা হচ্ছে যে হলিউডের এপিক, হলিউড এপিক, মানে সে রোমান গ্রিকদের যুদ্ধ টুদ্ধ নিয়ে কাহিনী, সে খুব জনপ্রিয় ছিল সেই সময়কার। এটা সম্ভবত কোনো রোমান জেনারেলের ছবি এখানে। Every genre positions those who participate in the text of the kind. Okay, গেল ওখানে পলিটিক্যাল ম্যাটার্স আছে, এটা তো দেখেছো তোমরা, এটাও ওই ধরনের হলিউড এপিক, কিন্তু এই ফিল্ম তো তোমার সবাই বোধহয় দেখেছো না? জি স্যার, গ্ল্যাডিয়েটর। গ্ল্যাডিয়েটর। It's right. Okay, right. Which a certain type, you see, of film, you see তাদের fighting against odd, facing danger, death, etc. The life of the time, of the ancient time. So each genre has particular type of audience, particular type of reader, okay, in a particular type of time. For example, after the Second World War, during the 50s and 60s, another type of film became very popular. ছবি দেখে বুঝতে পারবা কি type of film. What type of film is this? War film, mainly based on Second World War. Okay, right. Okay, you know, it was adventure type, adventure type of film. Okay, right. Okay, right. So টেক্সটটা পড়ে নিও তোমরা। এটা হচ্ছে রোমান্টিক কমেডি টাইপ আর কি। এগুলো তাই, এটাও তাই। ওকে, এটা মূলত লুকিং এট ফিল্ম জানরাস হিয়ার। ওকে, এটা তো জানো সবাই। স্যার টার্মিনেটর। রাইট, টার্মিনেটর। এটা আসল নামটা কি আমি ভুলে গেছি। সে তো ক্যালিফোর্নিয়াতে সে গভর্নর ছিল এক সময়। Anybody can remember his name? Terminator. আমরা দেখেছি, তোমরাও দেখেছো। এটা বোধহয় ওইটারই পার্ট। Can anybody recognize this one? নামটা ভুলে গেছি। এটা ফিল্ম, এটা গান একটা, মিউজিক্যাল। মিউজিক্যাল ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ ফিল্ম জানরা। ওকে, এটা হচ্ছে, এই গানটা খুব পপুলার গান, তোমরা নেটে গেলে সিঙ্গিং ইন দ্য রেইন, সিঙ্গিং ইন দ্য রেইন, নামটা ভুলে যাচ্ছি, দেখবে মজার গান এটা, বৃষ্টির মধ্যে লাফাচ্ছে, নাচছে। স্যার রাজ কাপুরের? না, এটা ব্রিটিশ ফিল্ম, সিঙ্গিং ইন দ্য রেইন। চার্লি চ্যাপলিন?
না না, চার্লি চ্যাপলিন না, আমি মনে করতে পারছি না। তোমার সিং ইন দ্য রেইন বলে সার্চ দিও নেটে, সং, তখন এটা দেখবে সে নাচানাচি করছে। আচ্ছা, আমি সময় পেলে দেখাবো, আমার ইতে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো ওয়ান ফিল্ম। So genre films we have mainly been looking at here. Okay, right. So literary genres we have talked about. Maybe there's a summary or revision here. Literary genre. Categories used to group different types of literary works, such as fiction, non-fiction, poetry. Okay. Non-fiction. Informational text. Okay. Biographies. ছবিটা কার? মার্টিন লুথার স্যার। Martin Luther, American civil rights leader. I have a dream. Okay, but he was assassinated, I think. Autobiographies. So each fiction, each have a different, a particular style, structure, and they have subdivision within fiction. There's historical fiction. The story takes back to a particular time period, right? Realistic fiction, science fiction, mystery. Okay, things like that. Okay, fantasy, fairy tales, fables, myths. Okay, দেখে নিও তোমরা, সবই আছে। Okay, so let's look at a little bit of poetry, genres and subgenres of poetry, and styles and characteristics. এগুলো তোমরা পড়ে এসছো লিটারেচারে। সিম্পলি একটু রাইট দেখে নিই আমরা। Poetry as a genre comes from Greek word poem, to make. Words that defined it: emotion recollected in tranquility, expression of imagination. Matthew Arnold, art of imitation, give us delight, not mere copying, it's transforming it. Emotion, human life, struggle, joys and sorrows, ideas, feelings, places, people, events, daffodils, flowers, expression of feelings. Okay, verse, composed in verse, recurring patterns of sounds and words, rhyme and rhythm, there's a regularity, there's a poetic license, it doesn't follow the grammar totally, rearranges it sometimes. Compactness of thought and expression, figurative language, metaphor, simile, lines and stanzas. And there are also some literary devices like alliteration. এগুলো সবই তোমরা পড়ে এসছো, খালি মেনশন করছি, দরকার এখানে দেখে নিও। Assonance, consonance, onomatopoeia, effect of words miming the sounds of an object. Text as texture. এটা রবার্ট হেরিকের বিখ্যাত পোয়েম। When is in silk my Julia goes, then methinks how sweetly flows the liquefactions of her clothes. 3 লাইনের কবিতা, ঠিক হাইকু নয়, হাইকু থেকে বড়। রবার্ট হেরিক তো তোমার পড়েছ অনার্সে, তাই না? Rhyme, rhythm, meter, these are also characteristics of poetry. So within the genre, subgenre, there may be so many different classifications and characteristics. Rhyme, rhythm, okay, periodical recurrence of pauses and accents, regulated succession of strong and weak syllables, as in English speech, producing a harmony and musical effect. Rhyme হচ্ছে ছন্দ মিল শেষে আর কি। মিটার, okay, মেজার্স আছে, যেমন ইংরেজিতে accented, unaccented syllable, the distribution মিলে, যেমন এই যে iambic foot, trochaic foot, spondy, anapes, dactylic. Sonnet আমরা বলি iambic pentameter, 5 meters. For example, the curfew tolls the knell of the parting day, etc. Trochaic, এগুলো তো আমরা লিটারেচারে পড়ে এসছো, আবার দেখে নিও। মিটার,
monometer, diameter, trimeter, etc. Different kinds of verse, blank verse that were unrhymed. Okay, heroic couplet, এগুলো পরের অনার্সে আবার দেখে নিয়ে দরকার। So poetry, for example, it has so many variations, so different types of subgenres, and there's a lot of things like imagery, metaphor, simile, meter, rhythm, rhyme. Okay, so complex thing. Similar things we can use it prose, you know. Okay, prose, poetry, drama. Okay, modern definition: language artistically used, achieve identifiable literary qualities of a particular type of text. Okay, so আগেরগুলো আসছে drama, poetry, prose, fiction, non-fiction. Okay, so but there's also, if you look at যে আমরা যখন ডিসকোর্সের কথা বলছি, খালি লিটারেচার থাকছে না, আমরা নন লিটারি টেক্সটের দিকে দেখেছি, also actual acts of communication, speech acts in a real life, they also come under discourse. এটা আমরা in details will talk after the midterm, but এখানে একটু দেখে নি যে it can be formal, the text can be formal, it can be informal, it can be conversational, and if it is conversational, then different functions have to be realized. Let's see. Hi, Sian here for BBC Learning English. In this masterclass, we're going to look at some differences between formal and informal English. Hey, how's it going? Good afternoon, how are you? Sometimes formal and informal can seem like two different languages. In the same way you wouldn't normally wear shorts and a t-shirt to a job interview, if you use language that's too formal or too informal, you can give a bad impression. Let's look at some differences between formal and informal English. Now, I received an email this morning. Have a look at this email. Do you think the language is formal or informal, and why? Dear Mrs. Brown, I'm writing to find out whether you have any jobs in your company this summer. At the Mo, I'm studying economics at uni. I've been working part-time in a shop, and recently they promoted me to the role of manager. I'm enthusiastic, I work hard, I pay attention to detail. Okay, so that email used informal language, and it's too informal for this style of letter. We're going to look at 4 features that make this informal, and we're going to change it to make it more formal. Number 1, choice of vocabulary. In informal English, we use more common words and more phrasal verbs. For example, here we have a phrasal verb, find out. It would be better to use a more formal equivalent like inquire. Same with jobs, this is quite informal. So instead, let's use vacancies here. Instead we have, I'm writing to inquire whether you have any vacancies. Number 2, abbreviations. It's more common in informal language to use abbreviations, contractions, shortened forms of verbs. Let's have a look. So, here we have at the mo, which is short for at the moment. This is okay when you're speaking, but not when you're writing. Here we could use currently, which is even more formal. Same here, uni is short for university. So don't use this short form in a letter. Currently, I'm studying economics at university. Quite often, in formal language, we choose passive structures over active. Let's have a look here. The active sentence, they promoted me, is quite informal. It'd be much better to use a passive form here to make. So whether the language will be formal or informal depend on the context of situation, purpose, etc. This is a formal letter. Okay, so I'm writing to inquire whether you have any vacancies
in your company this summer. So this is currently I'm studying economics at university. I've been working part-time in a shop, and recently they promoted me. I'm enthusiastic, I work hard, I pay it. Let's see. Make it more formal. I was promoted. So, recently, I was promoted to the role of So that's more formal than the other one. manager. This doesn't mean don't use active structures in a formal letter, but have a think about whether the passive one is more appropriate. Finally, in informal English, short, simple sentences are much more used. common, whereas in formal English, we use more complex structures. Take a look at this one. Here we have 3 short, simple sentences. Informal. And this is fine in informal English, but in formal English, it's better to use a complex structure. We can do this by adding relative pronouns or linkers. For example, I'm an enthusiastic person who works hard and pays attention to detail. So you have to use the right form in the right situation. There is something more about formal and informal language here. Some more information. Formal, informal language. Formal, informal language to different purposes. Formal English, we use it in writing essays for schools, academic writing, cover letters to apply for a job, like the one we have seen. Informal, we use it friends, children, and relatives. There's some examples here in vocabulary. Say sorry, apologize. Go up, increase. Go down, decrease. Set up, establish. Look at, examine. Blow up, explode, etc. Okay? So, question of vocabulary, question of choice, you see. Or anyways, nevertheless. But, however, so therefore, also in addition. So sometimes you see a mixture of styles, but careful writers try to keep it distinct, formal and informal. Okay, lots of, much, many. देखिए नहीं तुम Okay, slang, we do not use slang in informal language. Kids, informal. Children, formal. Okay, for example. So here is also discussion on formal. We use formal language in situations that are serious, that involve people we don't know well. Informal language is more commonly used in situations that are more relaxed and involve people we know well. So you can read the text, like example of formal and informal. There can be a question on formal and informal English in your next quiz. I'll let you know very soon. Okay. Right. And also there are other videos of using formal, informal English here. But genre analysis is a very interesting area of applied linguistics, and one particular book that is written by John Swells. It's a very important book. I found a copy of that. Genre analysis, English in academic research and settings. I had the opportunity to meet him at a workshop at University of Aston in Birmingham many years ago. Okay, very useful book. Genre analysis, setting the scene. Concept of discourse community, আমরা আগে করেছি. Concept of genre. So if you're interested, you can read this book here. Okay, continuing with the theme today. Okay, we talked about literary genres, non-literary genres, and we can see literary genre in you see, although it's very important in our life, we enjoy studying literary text. We see it is different from non-literary text. And some people, from the linguistic point of view, we say deviant use of language. Deviant means not common, not general. It's different from the common pattern. Deviant মানে বিচ্যুত from the common pattern. এটা আমার একটা summarized text আমরা দেখে নিতে পারবো এখানে.
deviant or specialized language use. We use rhetoric, আমি যখনই ফাহাদের মাকে ফোন দিছি art of আপনার oratory, কলটি এই মুহূর্তে রেকর্ড which করা was হচ্ছে ফাহাদের invented by মায়ের the ফোনে Greeks. কল রেকর্ড সিস্টেম আছে The art of ফাহাদের মায়ের persuasive কল public রেকর্ডিং দিয়ে speaking, we শুধু have looked ফাহাদের at মা মিথ্যা কথা persuasive বলতেছে text. তুমি মানুষের কথা It's শুনে object কখনো to আমাদের teach চার্জ a করবে না তুমি composition of আমাদের চার্জ delivery of করছিলা তুমি কিন্তু discourse, ধরা খাইছো intent to move the feelings or অনেক will আগে of তুমি কল others. দিছি In ancient Greece and Rome, youths are empowered to hold public offices, had to learn আব্বু তোমাকে rhetoric or দেড়টার speech সময় কল দিছিল আব্বুর ফোন তুমি কেটে দিছিলা in order to be able to persuade or convince আমি একটা থেকে other একটা people দিচ্ছি। through their speeches. আমরা পরবর্তীতে মিথ্যা মিডটার্মের কথা পরে বইলো কিছু না এক্সাম্পল হবে দেখবো in details. Okay. আচ্ছা At আমার the ফোনটা time, you see দেখাই Greek democracy, etc. So oratory was very important. In the Senate, there are debates তুমি of what না তুমি Greek আম্মু আমি people তো should do. শুনতেই পারতেছি না The word is now generally used to mean the art of elegant and effective composition, rhetoric, spoken or written. আম্মু আমার A ক্ষতি language হচ্ছে, may be পরে free আমি from শুনতে any পারবো না। grammatical inaccuracy, but it is not sufficient to make এই মেয়ে, our আইসেই composition গজরাবি perfect. না, এক কল It কর may not শুনে। express our ideas clearly, or it may be আরে lacking আম্মু, বলেই in যাচ্ছে force and তুমি। beauty. So rhetoric teaches us how to remove this defect and how to make your writing না আমি বলি নাই very আমি impressive বলছি আন্টি আজকে and ফাহাদ আর people মমর আমাদের বাসায় লাঞ্চ করার কথা ছিল follow. So আমরা already mentioned the figures of speech, metaphor, simile. Okay, figures এগুলো আমি তোমরা সব পড়ে এসছো, এখানে দেখে নিও। এই যে simile, explicit statement of similarity existing between two different things. Okay, right? তুমি মানুষের As dry as bone, as light as feather. ওই মহিলার কল রেকর্ডটা তোমার ফোনে হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে Okay. পাঠাতে বলো দুইবার কথা হয়েছে Metaphor, a metaphor differs from simile only in the form, not in substance. In a simile, the point of resemblance is clearly stated, while in metaphor, it is implied. Life is but an empty dream. না উনি বলছে In ফাহাদ comparison হচ্ছে to আমার things. দাদির ওখানে ডিউটি So these are literary characters. Camel is the sheep of the desert. সবই তো পড়ে এসছো তোমরা almost. Ray of hope, মিথ্যা কথা allegory. মিথ্যাবাদী মহিলা Okay. উনি মিথ্যাবাদী মহিলা Literary speech having meaning other than the literal. Okay. A lengthy detailed comparison between two unallied subjects. Okay. এখানে কোনো নাম্বারই নাই Right. তুমি তো যেমন গালিভাস টাবু, সুইফট গালিভাস allegory, fairy queen, animal farm বা জর্জ অরওয়েল, প্যারাবল, ফেবল, এগুলোতে একটু আগে আমরা দেখেছি, এখানে ইন ডিটেলস আলোচনা এবং অনেক রেটরিক্যাল টাইপস অফ স্পিচ, মেট্রোনমি, সিনেকটোকি, বাঙালিটা এগুলো দেখে নিও। এগুলো দিস আর ইউজড বাই literary text. এখানে কখনোই ছিল না Okay, and these are styles that are personification, okay, hyperbole. These are used in literary text, euphemism, and these are the characteristics of literary text, but we do not find it in non-literary text. Okay. আম্মুকে একটা কল দেওয়া যাবে So here's some more reading materials. For example, এটা বাদ থাকলো। আচ্ছা, understanding literary text, we have seen that. তবু একটা glimpse এটা দিয়ে রাখি। কিসের সর্বনাশ জাস্ট বলছি ফাহাদের সাথে তুমি কি বলে গেছিলা যে তুমি দুই এটা ঘন্টা sound কথা নেই। বলে তুমি Literary genre is a fancy way of saying type of literature. All literature is categorized by this genre or type. মমর ফোন নাম্বার তো তুমি দিয়ে যায় না প্রথমে আন্টিকে ফোন All literature falls into one or two major literary genres: fiction, non-fiction. ওই যে আবার non-fiction, non-fiction ভাগ হবে। Okay, non-fiction তুই কিভাবে ফাহাদের মাকে is based on fact. পরের মুহূর্তে কল দিলি সমস্ত ফোন বন্ধ ছিল, তোমার বাবা ফোন Okay, newspaper articles, ওগুলো আমরা analyze করবো, formal essays, autobiographies, documentary films, fiction, বেয়াদব ছেলে act of imagination, author's imagination. এগুলো একটু আগে দেখলাম আমার আমরা, 2 ওই ঘন্টা মিস্ট্রি ক্লাস বাকি ও আমার কিছু। নেট ওকে, কেন দেখে নিও তো, দরকার নেই। তোর কপালে আরো দুর্গতি আছে ওকে, সব জিনিসগুলো রিপিট করা হয়েছে এখানে। দেখি genres of literature, দেখি কি আছে।
Looking at literature, it is obvious that there are many different genres. Genres are categories of literature like hip-hop music compared to classical music. ওটা musical genre. A piece of literature does not have to fit into one genre, but can fit into several They can be hybrid or mixed. categories, like the way some colors are considered a mixture of other colors. There are many genres that you may hate and some that you may love. We will focus on 3: drama, thriller, and fantasy. তিনটা নিয়ে আলোচনা করছি। আন্টি ফাহাদের সাথে একটু কথা বলা যাবে? কেন ফাহাদের সাথে কথা বলতে হবে? তো বলছে আমার ছেলে আমরা এমনি আসলে খুব কম কথা বলি। তুই কেন ফোন দিবি? আমার বাচ্চা আমার রাতে বেলা বাসায় ছিল না, এটা কেমন কথা? বলছে আমার ছেলে রাতে বেলা বাসায় ছিল না, মামার দাদির বাসায় ডিউটি দিতে গেছিল। আমার ছেলে ঘুমাচ্ছিল। আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি সত্যি হয়, যা রেকর্ডিং ওনার বাসায় 2টা রেকর্ডিং এগুলো তো দেখে নিও, কিছু না। তারপরে বলতেছে কি যে বলে কি এখানে কি আছে দেখো। আমি বলছি জান্নাতুল বুশরা প্রিসিলা, আমি ওর বড় বোন বলছি। আমি তো কেন খাচ্ছ তোমরা? আমি তো ফাদার বুশরা নাই, আমি কোনো মিউজিক্যাল কিছু করলাম আমি তো বলি না। Okay, we can look at very specific example like this one. আমি ডিউটির কথা বলি নাই, মামার সাথে আমি বলছি যে আন্টি আজকে আমাদের বাসায় লাঞ্চের দাওয়াত ছিল। Ghost story in Australian setting. Hi, I'm Marcus Weaver Hightower, professor at University of North Dakota. Today I'm going to talk a little bit about genre, modality, register, and participatory framework, which are all sort of structural aspects of discourse that are important to think about in doing discourse analysis. And we want to step back a little bit and think about the difference between discourse and language. We have talked about this. Okay, language is not necessarily discourse. Language is put in within text with a purpose, with a meaning. Then act of communication, that then it becomes discourse. Discourse requires participant. Okay, bound by structure. Strauss and Fees, who are kind of the structurers of the topics I'll be talking about today, say that there are a number of different ways in which language is not necessarily discourse. Discourse is different from language. It includes language, of course, but there's more to it. For instance, language is, of course, linked to context. Something has to be going on. It can't just be sort of pieces of language that are disconnected from the things that people are actually doing in an actual place in the world. Discourse also actually structured in particular ways. And so of discourse, it is... He's giving an example of a particular type of discourse, a ghost story. In Australia, people coming to a place and as if this place is haunted by ghosts, and they're going to listen to ghost stories, in fact. Linked to a context, and that context, as you can see here, is kind of where you are. There's these old buildings, it's nighttime, it's kind of cold. You can see people are sort of wearing jackets and those kinds of things. And that context, not only where you are and when you are, but the kind of relationships that you have there play a big part in what the discourse is all about. Now, discourse, as I said, also requires... Now, in thinking through this ghost tour, we want to think first about ghost. It has a structure. About its genre, and that's one of the main. This video তোমরা দেখে নিও। Okay, আমরা যাই characteristics of characteristics of literary language. ওটা দেখেছি, এটা টেক্সট দেখে নিও। Fiction, non-fiction, we have seen genre categories. দেখি এখানে কি আছে। So text. List of writing genres. Written genres. Common genres, fiction, non-fiction,
ফল তো দিব না, কিন্তু Fiction. ফাহাদের মা যে মিথ্যা কথা বলছে না, 7 দিনের মধ্যে ফাহাদের মা অ্যাক্সিডেন্ট করবে। Okay. ফাহাদের Epic, মায়ের কাছে fable, কলেজ fairy করে tale, বলছে, "আন্টি fantasy, ছিল ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে, আমি পাচ্ছি না, etc. একটু ফাহাদকে দিবেন, আমি So কথা many বলবো।" মামুন types. না, মামুন নাম্বারটা দেন, আন্টি Non-fiction মামুন type, নাম্বারটা দেন, biography, টাইপ essay, আমার বন্ধ হয়ে journalism, গেছে। memoir. তো বলে কি কেন কি দরকার, বলছে আন্টি ওই যে Okay, আজকে so that's reading material for you and প্রিন্সিপালকে আমরা genre examples video. তুই যে এসে প্রথম ক্লাসটি নষ্ট করে দিলি, মিথ্যা কথা বলছে ফাহাদের মা থার্ড ক্লাসে। These are film genres. Action movie. Animation is just it's called there's a famous film where adventures go their place and they meet dinosaurs. What is the name of the film? Run! Run! Jump! Jump! Rest! Rest! Now, I know we've had a rough day, but I'm sure we can put all that... Okay, so these are film genres. Okay. Genre, text and grammar. না ওর জন্য তুমি চিন্তা করো, ফার্দিনান্দ প্রিন্সিপালের জন্য Book. আচার ব্যবহার দেখো শুধু। না মনে করো ওরা মৃত, ওদের তখন আর Well, grammar means the style and structure of a particular type of text. Particular type of writing. A genre-based model of language, a genre-based grammar, genre of describing, explaining, arguing, which type of text আমরা আগে দেখেছি, narrating, এবং তার style and structure to the grammar of that particular type of text. Okay. Okay. The genre-based model of language. What is a genre? Text and grammar model of language. Okay. Causal relationship. So it's not noun, verb, adjective. It's the grammar of text, how text is organized. Cohesion, coherence, register. Okay. Feel, tenor, mode, register. Okay. The form of text. Okay, that's reading material for you. Okay, let's look at some genre, film genres, I think, and try to guess what type of genre it is. It's a famous adventure type of film, fantasy. Indiana Jones is called the American film. Traveling through Africa, from Egypt, and meeting mythological creatures and events and characters. So it should be fantasy, in fact. Mystery film. We know this one. What is this one? Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. Another film genre. Okay. The deeds and misdeeds and the life. Crime. Tourism. Oh my God. The
world where there is war, there is fighting, there is destruction. Okay, dystopian world. Satire, sarcasm, funny, Charlie Chaplin coming next. Entertainment. That's Charlie Chaplin. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then Conflict, realistic. Life, realistic novel life. As we experience magic, next, fiction, myth, supernatural beings, wizards. Totally imaginary fiction, like Harry Potter things. Fiction, non-fiction. You know this one. These are historical type. Monster. So you see, romantic. Okay, so we're talking about film genres, we're talking about musical genres, we're talking about literary genres, non-literary genres. Okay, right. So a summarizing text of all of these things. Genre analysis. The word genre comes from French, originally Latin, or kind, or class, or type. Widely used in rhetoric, literary theory, media theory, more recently linguistics, because we are talking about types of text. Okay. Okay. Rather than providing detailed extension, validation, or otherwise in one linguistic framework or the other, genre analysis shows a genuine interest in the use of language within that particular text to achieve communicative goals. And there is a linguistic formalism, structure, text. However, genre analysis does not represent a static description of language use, but gives a dynamic explanation the way expert users of language manipulate within that particular type of text to achieve his goals. So there's a sociolinguistic perspective, ethnographic information, cognitive perspective regarding use of language. So variations within the types. Okay, focusing on specific details or differentiation in language use, style, and structure in different types of text. So when you say discourse, we have to start with genre, particular text type. To what extent it is followed? What is the purpose? Genre studies incorporate a variety of frameworks used to analyze a range of textual genres, constructed, interpreted by members of disciplinary scholars within this particular discourse community or professionals within this particular occupation. So we look at two things, not only textual analysis, linguistic description, how the text organized, but the corpus, that means the body of text within the particular type of text. And it is today, it is even the computational analysis is done on the type of language use or style. It reveals patterns of forms in a particular genre. Okay. Also,
an analysis of the text. Okay, or text within particular type of text. Function, purpose. Not only its logical structure, coherence, but also cohesion. Linguistic description of text. So critical analysis of the text, or the type of text within a particular genre. So after midterm, there's one of the things that we'll have to do as a part of your assignment to do critical discourse analysis of a piece of text. So we'll talk about this after the midterm, in fact. Okay, the background, who is the writer, why is he written it, what type of text it is, what is the purpose. Okay, and to what extent is it logical. Okay. So when you do discourse analysis of a text or genre analysis, we have linguistic theories behind it, if it is a non-literary text, and literary theories behind it if it is a literary type of text. I'm not talking about film genres of me. They also have a similar approach, but they have their own ways of looking at them. So genre depends on the purpose of the writer and the way the reader reflects upon it. So it can be important for society, for people, for a community. Okay. Genres, they're systematic. They're processes of systematization. Literary genres are not fixed forms. They are, but they are dynamic. Sometimes they can be mix of that. Okay, there's a question of ideology, social control, who is writing what, and his power relationship between the writer and the reader. What is the ideology behind it? So when you do critical, so we'll not only look at the historical, social background, but we have to look at the ideology, the dominant ideology in the text. Okay, and the purpose. Why is it doing that? Okay. The relationship between the writer and the reader. Okay, so we have already looked at different types of text. So remember in the last two classes, descriptive writing, expository writing, persuasive writing, narrative writing, information writing. But these are textual characteristics. But also when you talk about critical discourse analysis, then you talk about the reader, the writer, the theme and the purpose, and what is it trying to do, and whether it is acceptable rationally or not. Okay, so when we make comments beyond the textual characteristic, so that becomes critical discourse analysis. We'll talk about that immediately after midterm so that we can get on with the assignment. Okay, so some ideas are here. Rhetorical issues, structure, style of language use, conclusion, synthesis. Okay, how formal, informal is the language? What specialized vocabulary is used? What other language features do you notice? প্রথম থেকেই দেখি। ইথোস, প্যাথোস, লোগোস আমরা পরে আলোচনা করবো, একদিন বলেছি বোধহয়। How is information shaped by genres? Okay, space, time, layout, audience. এখন কে জয়েন করতে চায় শেষ বেলায়? ঠিক আছে, জয়েন করো। Okay. How is information shaped by the genre? Structure. How are genres recognized, organized to convey its message?
How does the structure facilitate the purpose? The information given in the job. Style. How formal or informal is the language? What specialized vocabulary is used? What other language features do you notice? So when you do discourse analysis of a text, these are the textual things. But when you go beyond these things into theme and purpose, and then we go beyond the structural thing. Okay, the ideology. Okay, that critical discourse analysis. In the end, we have to make conclusions. Which genre was more effective in conveying its message? The final comments. Genre analysis procedures. How do you do it? Take a piece of text. First of all, what genre it is. And then we go into the style and structure and the discourse of it. The purpose, the function, right? In order to do that, you have to look at the historical context, geopolitical context in which is written the purpose, reference to other writers, critics, journalists, whatever it is. So if you're doing research, you have to study relevant literature to look at it from a critical point of view. So context, context is important. An analysis and determination of context, including sender, receiver, or the participant, relationship between them, situation, intercultural aspect. Okay. Corpus. So you collect a body of text and it becomes your corpus of study. And if you dissect the corpus, then you get the style, structure, communicative purpose, etc. on the basis of the corpus. And then we have to look at the communicative purpose. Why is the writer doing this? Why is he writing this text? Yes, he wants to say something. He wants to convince us. Has he been able to move, or within the text there are different sections, and within them there are different moves to a particular goal or sub-goal. And uses rhetorical strategies. We have seen that already. Okay, different types of declamic tragi. Okay, and also you can use the simile, metaphor, allegory, other devices. Okay, for example, vocabulary, connotation. What is the denotation? Is the actual the surface meaning of it. Connotation is the real intended meaning of a word or sentence or a text. What language is, what dialect, what sociolect, what it is using. Imagery, metaphor, personification. Specific syntactic structures. Okay, coherence দেখেছি আমরা, ellipsis, repetition, মনে আছে, parallelism. Specific syntactic structures, এটা গ্রামার আছে, nominal style, passive voice, formal হলে passive voice বেশি ব্যবহার হয়, মনে আছে, একটু আগেই দেখছিলাম. Active voice is more informal. Specific language functions in a type of description, narration, explanation, argumentation. Intertextuality, relationship of this text with other similar types of text. When you compare them, we call intertextuality. Readers' awareness of other text types. Interdiscursivity, that means the connection between one type of discourse and another type of discourse, possibly at genre level. Genre level. So here is the reading text that I have given you. You have to read this. এবং দেখি আমাদের বইয়ের মধ্যে কোথায় আছে. আমরা নেক্সট ক্লাসে মিডিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কি বলে
মিডিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আলোচনা করবো মূলত। ওকে, রাইট। প্রিন্ট এন্ড নন প্রিন্ট মিডিয়া, আসক্তি তো ওর আছে ফাহাদের প্রতি, না ফাহাদ মূলত ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট করলে ওর কি? পলিটিক্যাল টেক্সট, নেচার অফ পলিটিক্যাল টেক্সট আসবে। হ্যাঁ, নেক্সট 2 ক্লাসে দেখবে। আচ্ছা, আমরা দেখি মেইন বইয়ের মধ্যে তোমাদের কিছু পাচ্ছি কিনা এখানে। বুকস কোথায়? এই তো বুকস, খুঁজে বের করতে হবে আর কি। কন্টিনিউয়াম কম্বিনিয়াম, এটা তো ডিকশনারি টাইপটা। কনভার্সেশন অ্যানালিসিস এটা পরে আসবে, কিন্তু ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালিসিস অলরেডি এসে গেছে। এটা অলরেডি আমরা মিড টার্মের পরেই আমরা হাত দেবো, পারলে আগে এক্সপ্লেন করে দিব। জনরাল অ্যানালিসিস এটা কি এসে গেছে? জনরাল অ্যানালিসিস, ন্যারেটিভ, এটা টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস, ন্যারেটিভ। সুতরাং ওখানে থাকলে হবে না, এখানেও তো আসতে হবে তোমাদের। স্পোকেন ডিসকোর্স আমরা আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে। দেখি এই বইয়ে কি আছে। ওকে এখান থেকে সরা, বিড়ালের রুমে শুতে গেল। Discourse Analysis for University Students. অনেক লস হয়েছে, ও শুধু এলোমেলো করে জিনিসগুলো ঢুকাইছে, আমি যেগুলো ঢুকাইছি একটাও হারাইনি। Defining text and discourse. What is text linguistics? What is discourse analysis? মা শেষ মুহূর্তে কার্টুনটা শুধু বাঁকতে দেয় না পিছিলা, এরকম কিছু থ্যাকনা মারছে সব। এই অ্যাডাপ্টারটাও পাইতে না, এটা আমি সরাই রাখছিলাম একবার। What do discourse analysis do? অ্যাডাপ্টার আমি সরাই রাখছিলাম ঝুড়িতে। And how they do it? হ্যান্ডেল Data collection, which is corpus study, corpus একটা কালেকশন অফ বডি অফ টেক্সট। এগুলো ডিটেইল, এটার মধ্যে আমরা এখন যাব না, থিওরিটা দেখলে হবে। প্র্যাগম্যাটিক্স এর মধ্যে আমরা পরে যাব, মিড টার্মে পরে যাব। বইগুলো একটু দেখি যখন আসলাম এখানে। Advances in Discourse Studies, collection of essays, approaches. Conversation, we'll do it after midterm. Ethnography. Ethnography is important because it is contextual and situationally located. Corpus-based discourse, that you find a body of text of similar genre type and you analyze the text and look for its structure, style, and things like that. Genre analysis, here you have got genre analysis part 4. Okay. We have got critical discourse analysis even after that. তোমাকে তো উল্টে পাল্টে দেখতে হবে। সবগুলো বই কিছু না কোথাও না কিছু আছে। Introduction discourse analysis, James Paul G. It's a simple introductory book. Okay. Processing and organizing language, sample of discourse analysis, so you can get some idea from here how to do discourse analysis. It's a handbook, that means a lot of essays written by experts. Routledge handbook of discourse analysis. Critical discourse analysis. Systemic functioning is a slightly different approach, looking at text and text functions mainly. Multimodal discourse analysis. Multimedia. Yeah, some of the common topics here.
is another handbook by another publisher, Handbook of Discourse Analysis, Wiley. Linguistic analysis of discourse, discourse and grammar, intertextuality, ও cohesion, জীবনে অনেক সাফার করবে মানুষের register, কথায়। etc. Discourse মামার markers, মায়ের তো বুকের language পাটা নাই meaning কল index, রেকর্ড গুলা শোনানো। context, মামার context. ওই We have to discourse analysis for language teachers. এখানে কি আছে দেখি। The teacher has to understand what is discourse and how it works. Otherwise, we cannot teach our students to build appropriate discourse. Form and function, speech acts, spoken discourse. আল্লাহ আমার ল্যাপটপ তো বন্ধ হয়ে যাবে, Next, সিগন্যাল we'll talk দিছে। about spoken discourse. Conversation outside the classroom, talk as a social activity, written ও discourse. তো হুমজিকালি খুলে নিয়ে চলে গেল না। আম্মু এটা আমার হচ্ছে যে আজকে cohesion. ফোনের হচ্ছে ইয়াটা ফেরত দিতে বলবা ওকে। Ellipsis, উপরের substitution, অংশটা। conjunction, আমাকে আর cohesion, চার্জার ইউজ করতে coherence. দেব না। Critical discourse analysis, whole book devoted to critical discourse analysis. And your assignment উদয় is বই on দেখাচ্ছে। critical discourse analysis, the critical study of language. Norman Fairclough. Mhm. Okay. Okay, so here are the different books and their materials within the lessons. So have a look at them. I'll soon announce your date of quiz and the contents. Any questions, any problems? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার মূলত আমরা একটা বলো। স্যার জনরার সাথে রেজিস্টারের রিলেশনটা কি একটু যদি রেজিস্টার জনরার মধ্যে রেজিস্টার আসবে, মানে স্টাইল, vocabulary choice, structure, particularly use of language, specific use of language within a particular text type. ওটাই হচ্ছে জনরার সঙ্গে রেজিস্টারের সম্পর্ক। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, পোয়েট্রি একরকম হবে, নভেলের একরকম হবে, আর্গুমেন্টেটিভ টেক্সট একরকম হবে, তাই না? ফর্মাল ইনফরমেটিভ ব্যাপার আছে, স্পোকেন রিটেনের ব্যাপার আছে। ওকে, different types of text, different types of structure, different types of language use. Okay, each characteristics of its own genre expected by the discourse community, particular discourse community. Any other question? কাজ শেষ। আর কোনো কোশ্চেন আছে? কি ক্লাসের পরে কি দেখা হয় এগুলো অবসর সময়ে? জি স্যার। Yes, sir. দেখো দেখো, চ্যাট জিপিটি একটা সোর্স, গুগল আঙ্কেল একটা সোর্স, সেগুলো দেখতে হবে। কিন্তু দে হ্যাভেন্ট গট এভরিথিং। এটা ওটা ওটা সব মিলিয়ে নিজে একটা তৈরি করতে হয় একটা, ঠিক আছে? ওগুলোও দেখবে, এগুলোও দেখবে, দেখে নিজে নিজে একটা টেক্সট তৈরি করবে। দ্যাট বিকামস লার্নিং। তখন চট করে মনে পড়বে। আবার বন্ধ করলা কেন? ওকে, আর কথা শেষ তো। তুমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও রাকিব। জি স্যার। আপনাদের দুটো অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে, সো প্রথমটার পর আরেকটু ওয়েট করবেন। 004 05 Present, please. 14
ওরা 15. কিছু বলে কিনা শুনবো 14, right? উফ Okay. 15. আজাবের ক্লাস থেকে বেরিয়ে Okay. 20. Present, please. 22. Yes, please. 23. Present, please. 25. আল্লাহ দিলে আমি তোমাকে Present, জাপানে please. নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ 29. Present, please. 30. 31. Present, please. 32. Present, please. 36. Present, please. 37. Present, please. 44. 46. 47. Yes, please. 48. প্রেজেন্ট প্লিজ আচ্ছা অ্যাবসেন্স যারা ছিল তাদের কথা বলছি 004 অ্যাবসেন্ট Present, please. 004. 30 অ্যাবসেন্ট 47 অ্যাবসেন্ট ঠিক আছে 47 present. 47 আছেন 004 present. 47 present. ওকে 15 present. হ্যাঁ বাকিদের সবার দেওয়া হয়েছে জাস্ট 30 অ্যাবসেন্ট ওকে থ্যাংক ইউ ইউ ক্যান লিভ দ্য ক্লাস ও যাওয়ার আজকে বলতে পারতো আম্মু আমি যেদিন বাসায় বসে থাকবো ওরা তোমার দাঁত দুটো ধুয়ে নিয়ে আসি ওটা বলবে না মা আমি যাই আমি তোমার সাথে যাই না বললো একটু ওয়েট করবেন অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এখন আবার ক্লাস লিভ নিচ্ছে কেন সবাই